وصل صوتك. السيد اللورد عمدة مدينة لندن أندرو بارميلي، في الزيارة الأولى إلى تونس وإلى إفريقيا، ما هي فكرتكم عن تونس أولا؟ So, dear Lord Mayor of London, since this is probably your first visit to Tunis, what's your idea about Tunis and Tunisia? Well, I arrived in Tunis only yesterday, and what a fantastic country. It's a delight to be here, to meet so many positive people, so many people willing to work closely with the United Kingdom and willing to embrace everything that the United Kingdom's got to offer. This is a great opportunity for us to develop our bilateral trade relationships. يعني زيارة الأولى طبعا تونس، وكانت أبهرت بما وجدت في تونس، وكانت فرصة سعيدة جدا، وتقابلت مع برشا ناس مهمين وبرشا ناس متحمسين للعمل، وإذا هي انطباع إيجابي بصفة عامة، وإن شاء الله نجموا معناها نعملوا أكثر علاقات ثنائية بين الدولتين. بخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين، الزيارة هي بالأساس لإمضاء بروتوكول أو اتفاقات مع الحكومة التونسية ومع البنك المركزي التونسي. لو تعطينا تفاصيل حصرية عن محتوى هذه الاتفاقات. So maybe the main goal of this visit is probably the signature of the protocols with the Tunisian government and with the central bank. Can you give us an idea about this protocol? Well, this is a very important matter, and I should be very pleased this afternoon to witness the signing of this MOU when I shall be once again seeing the governor of the central bank. A great day for Tunisia. أنا قال كان مش نكون هذا معناه فرصة سعيدة جدا بالنسبة لي ومهمة جدا أني مش نكون شاهد على هذا التوقيع يعني اللي مش يحصل في تونس، وهذا مش تكون يعني مناسبة مهمة جدا. هذا التوقيع أسر وألح، يعني توقيع هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي مجالات يعني؟ So it's related to what sectors exactly? So the essential thing is that this is about financial, professional and business sectors. As you know, I'm the representative of the financial city of London, but today I'm also travelling with a number of business people who are here to develop trade with Tunisia. We have people representing financial technology, fintech, people from the oil and gas sector, people from financial services including insurance and asset management. And the number of this person? اوكي سوري. بالنسبه للبروتوكول قال لك هو خاصه يتعلق بالشؤون اقتصاديه وماليه، وبالنسبه قال لك لكن انا مانيش موجود كان فقط للتوقيع هذا، لكن ايضا زاد هناك رجال اعمال معه ومعناها باعثي مشاريع خاصه في ميدان التكنولوجيات الماليه اللي تتسمى بالانجليزيه فينتك، وخاصه يعني زاد في مجالات اقتصاديه متنوعه معه رجال اعمال وخبراء مش يزوروا تونس ويمكن يبعثوا مشاريع في المستقبل. بالنسبه للارقام، يعني بالارقام هل هناك يعني تمويلات، هل هناك منح او قروض ستمنح الى تونس لتشجيع بعض القطاعات؟ So in terms of figures, are there any fundings, are there any loans or money that is going to be given to Tunisia in order to promote certain sectors? What I offered last night to the ambassador is that if we would like to put together a business delegation to come to London, I would be delighted to host a delegation. We could discuss all manner of detail about business propositions for the future. London has deep pools of liquidity looking for the right business opportunities, and I'm sure that we'll find many such opportunities here in Tunisia. As a matter of interest, I'm travelling, if you include my own staff, with 15 people. A sure sign that there is great interest in Tunisia from the British people. بالنسبة كان تحدثت ديجا للسيدة السفيرة وقلت لها راهو كان يكون حاجة مهمة جدا إذا كان يجينا وفد تونسي من رجال الأعمال والباعثي المشاريع لندن، وفي طبعا المقر الرسمي نتاعو اللي هو اسمه المانشن هاوس، وقال لك لندن عندها مدينة لندن عندها يعني أصول ومعناها مالية، وعندها معناها موارد مالية حاضرة وتنتظر في الشخص والدولة المناسبة باش تستثمر فيها وتستعمل فيها الموارد المالية هذه. يعني فمش أرقام، فمش حصريا دي شيفر يعني لو كان تعطينا. So just for the sake of exclusivity, are there any figures? The figures are large and we're willing to share them, but not in great precision. قال لك هناك يعني أرقام كبيرة جدا، لكن ما نجمش نتحدث بالضبط يعني بدقة على الأرقام. هي هناك أرقام وموارد كبيرة.
بالنسبة لزيارتكم إلى تونس، هل تندرج في إطار سياسة لندن الجديدة لتنويع علاقاتها الاقتصادية الدولية خاصة بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ So your visit to Tunis, does it come in the framework of the post-Brexit policies of the City of London? Well, thank you for that question, and it might look like that, but it's not actually the case. We plan the Lord Mayor's visits well in advance, and the trip to Tunisia was planned well before the referendum. So we're not here because of Brexit, but we're here against the backdrop of Brexit. We're here actually because we wish to be in Tunisia, because we see Tunisia as a very important trading nation in this part of the world. ربما تبدو كأنه معناها جات في إطار سياسة ما بعد الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن في الحقيقة لا، في الحقيقة لا، معناها في الحقيقة هي هذه الزيارة كانت برمجتها صارت قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإحنا عندنا علاقات أقوى من معناها الثنائية هذه، ودونك ستتواصل العلاقة. ولكن يبقى الاتحاد الأوروبي هو أكثر شريك لبلدان المغرب العربي كالجزائر وتونس والمغرب، وسيصبح بعد سنتين يعني منافس لبريطانيا في نسبة الاستثمارات الموجودة ممكن في هذه البلدان. كيف ستتعاملون مع هذه المسألة؟ So the question here is about the EU, which is she said is probably the main partner of these countries, Algeria, Tunisia, and Morocco. It's the main partner and priority partner. So probably it's going to be your competitor in the region. So how are you going to deal with it, with this competition? Well, the world is a big place, and London has always been the number one global trading centre of the planet. We're not simply a European trading nation, we're a global trading nation. And we're not actually leaving Europe, we're simply leaving the European Union. So London will continue to trade with Europe. What that exactly looks like, I can't say at this moment. That's down to Theresa May and her ministers to sort out. But we will be trading with Europe, and we will continue to trade with Tunisia. There is no doubt that London will be refreshing its famous alliances across the globe and making sure that we have trading alliances with all the emerging currencies that we love to work with India, with Pakistan, with Latin America. But we have a long-standing relationship with Tunisia, which goes back many centuries, in fact, and we shall be honouring our commitment to history and to the Tunisian people. إذن قال لك معناها نجم نقولوا احنا العالم يتسع للجميع، وفي الحقيقة احنا خرجنا من الاتحاد الأوروبي لكن ما خرجناش من أوروبا، ما تتواصل علاقتنا مع أوروبا، ونجموا نعملوا في سواء مع أوروبا سواء مع شمال أفريقيا وتونس، ونعملوا مع كل الدول النامية واللي في طريقها إلى النمو، مثلا في الهند، في الصين، نتعاملوا مع الكثير من الدول، والعالم يتسع للجميع، وما زلنا في أوروبا مش نواصلوا نكونوا موجودين في أوروبا ونتعاملوا مع أوروبا في المستقبل. قطاع الطاقة هو قطاع مهم، وخاصة أن هناك شركات بريطانية في تونس تستثمر في قطاع الطاقة منها بتروفاك. ما هي رسالتكم للشركات البريطانية المقيمة في تونس للبقاء، خاصة أن بعض الشركات غادرت باتجاه المغرب وسبب هو خارج عن نطاق تونس، لأنه الاحتجاجات بعد الثورة هي حاجة يعني شيء منتظر وشيء تعيشه كل بلدان المغرب العربي، بلدان الربيع العربي كما يسمون. So speaking here about the energy sector, she said that probably it's a very important sector for Britain and also for Tunisia. And as you know, in Tunisia there are important companies in the energy sector like Petrofac and Shell, yes, and of course there are companies, British companies, which are leaving now Tunisia, unfortunately, because of the demonstrations and the protests and and they are leaving for Morocco or for other countries. So what do you think about this? And probably these conditions are beyond the efforts of Tunisia, and so what do you think about this, and what's your impression about this? It's a funny thing, but there are often rumours about people leaving. Shell and Petrofac have been here for a long time. They're well established in Tunisia, and I would be very, very surprised to hear that they were leaving. In fact, I doubt that very much. But you know, we hear similar stories in London that as a result of Brexit, people are fleeing London to relocate their businesses in Europe. This is actually not true. This is what President Trump would call false news. We're here for the long term. Long-term investment is important to the British people.
vehicles which last for 30, 40, 50 years will matter. And at the moment, in addition to the hydrocarbon industry, we're also very interested to explore with Tunisians renewable energies, solar, wind, for example. And I have experts traveling with me who are specialists in these fields. So rather than talk about people leaving the country, I'd rather talk about more people coming to Tunisia to share the prosperity of this country and to help us develop trade that way. وفي المجال السياحي هل بالنسبة للفكرة هذه أنه الشركات تتغادر تونس، قال هذا يستغرب هو هذا، وقال ليس صحيح، هناك هذه إشاعات يعني غير صحيحة. وبتروفاك وشال توجدت في تونس المدة طويلة ومش تبقى موجودة. وبالنسبة للشركات البريطانية هي استثمارها يكون على المدى الطويل ماهوش على المدى القصير، وما زالت مش تتواصل، لذلك هذه بالنسبة لي هو أخبار زائفة وغير صحيحة. وقال بالنسبة إضافة إلى قطاع المحروقات عندنا معناها نية الاستثمار في قطاعات أخرى مثلا الطاقة المتجددة renewable energy، وفي قطاعات أخرى، وما زال متواصل الشراكة متواصلة والاستثمار في تونس متواصل.